merupakan salah satu warga negara Indonesia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apakah Bapak bersedia untuk menghadirinya? Sudah berapa lama duduk Malaysia? Sometimes we have this kind of social media war, especially when it comes to bola sepak. Why are you so interested in monument? I mean like, come on man. Paling bersinar tetap Indonesia. Guys, aku tuh lagi lanjut belajar budaya sama bahasa Indonesia. Dan kayak biasa, aku suka banget nyari video-video seru. Nah, buat self-development. Tiba-tiba aku nemu forum yang super menarik, guys. Tapi, di Malaysia, kalian pasti mikir, loh kok kamu cari konten Indonesia tapi malah nyangkut di forum Malaysia. Santai aja, guys. Lanjut nonton. Nanti kalian bakal ngerti kenapa. Jadi gini, guys. Tahun ini Malaysia lagi jadi tuan rumah ASEAN. Nanti bakal datang bos-bos dunia, pejabat-pejabat besar. Tapi sebelum acara akbar itu, mereka bikin banyak event kecil dulu. Pertemuan menteri, acara budaya, kegiatan pendidikan, gitu-gitu. Nah, hari ini kita bakal nonton satu-satunya. Dan seperti biasa, Indonesia tampil on top. Bakal ada 2 pertanyaan. Satu dari mahasiswi Indonesia, dan satu lagi dari siswi Malaysia. Tapi paling menarik nih, yang jawab dua-duanya itu bapak dari Indonesia. Gimana reaksi orang Malaysia pas denger jawabannya? Sini kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marsha Kelly Zulaika, merupakan salah satu warga negara Indonesia yang melanjutkan pendidikan saya di Malaysia. Nah guys, ini momen emas banget. Soalnya di forum Malaysia, pelajar Indonesia yang kuliah di Malaysia, dia langsung ngomong pakai bahasa Indonesia. Dan seluruh ruangan langsung ngeh, walaupun nggak ada translator, penerjemah. Keren banget. Pertama sekali, selamat siang Bapak Wisnu. Izinkan saya melontarkan soalan ya. From your perspective, how can Asian further support migrant like me in preserving and promoting our culture heritage while we live abroad? Dari cara dia ngomong aja udah kelihatan. Dia sopan, dia percaya diri, dan ada aura kayak aku orang Indonesia loh. Dan dia nanya hal yang keren banget. Gimana caranya anak muda kayak dia bisa tetap bawa dan jaga budaya Indonesia waktu tinggal di luar negeri? Terima kasih. Siapa tadi namanya? Marsha, Pak. Marsha. Ya. Oke. Sudah berapa lama duduk Malaysia? Sejak 5 tahun, Pak. Woi, 5 years. Oke guys, kalian tahu siapa dia? Ini Bapak Bambang Wisnu Krisnamurti. Dan siapa dia? Dia Minister Counselor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Jadi dia orang yang ngerti diplomasi budaya, bukan cuma ngomong doang. Tapi dia juga paham gimana caranya represent Indonesia tanpa ribut. Oke, yuk kita lihat apa yang beliau jawab. Okay, Marsha, thank you for the questions. Okay, for Marsha, if you want to do your culture here in Malaysia, just do it. I think Malaysia do not have any objection. This is a very good place for you to, you know, to do your culture, any culture. Okay. So, for Indonesians, as the ambassador said, Excellency said before, you are the ambassador for Indonesia as well. Jadi intinya, Bapak bilang kalau kamu mau nunjukin budaya Indonesia di Malaysia, ya lakuin aja. Gak ada yang larang. Dan beliau ngingetin juga, setiap anak muda Indonesia di luar negeri itu sebenarnya adalah duta budaya, ambassador Indonesia sendiri. Nah, ini nih gaya khas bapak-bapak diplomat Indonesia, guys. Ngomongnya lembut, tapi pesannya tegas banget. So, if you do your culture or you practice your values here, good values ya, itu
it's going to be very good for your country. You're presenting Indonesia. You reflect Indonesia abroad. And you are youth. That's also one point. Okay? So youth of Indonesia practicing a good values abroad. It's a very wonderful statement, right? So there is no problem. If you want, and you and your friends want to perform some Indonesian culture here, please do. Jadi beliau lanjut bilang, sebagai anak muda, kamu bukan cuma belajar, tapi juga bawa nama bangsa. Jadi jangan ragu untuk tampil, tunjukin budaya Indonesia bareng teman-temanmu. Maksud Bapak jelas banget, kalau kamu orang Indonesia di luar negeri, setiap langkah kamu itu kayak kaca pembesar buat negara kamu. Betul? Orang lain bakal lihat, oh ternyata orang Indonesia sopan ya, kreatif ya, fun, tapi tetap punya nilai. I would, if you invite me, I will come to see you. Maaf Bapak. Maaf ya Bapak. Oh. Jika sekolah saya menjemput Bapak untuk menghadiri majelis-majelis kami, apakah Bapak bersedia untuk menghadirinya? Saya bersedia. Terima kasih Bapak. Karena Kayak Bapak Bambang tuh, kayak tentu saya datang. Padahal semua orang di ruangan itu tahu beliau diplomat sibuk, jadwal padat. Tapi demi anak Indonesia yang belajar di negeri orang, beliau siap turun langsung. For your information, a lot of campus here in Indonesia, Indonesian student form a student community, right? Indonesian student community in each campus, in each school, and they always invite the embassy to come when they have an Indonesian Day or any event about Indonesia. They will always invite, and we always come. If not me, somebody from the embassy will represent the embassy. So don't worry, we will come. Thank you. Terima kasih Bapak. Jadi intinya tenang aja, kamu gak sendirian di luar negeri. Negara selalu hadir, keren. Di negara lain pelajar di luar negeri kadang kayak ya udah jalan sendiri aja, tapi Indonesia beda. Dimanapun kalian guys, ada selalu bikin komunitas, bikin acara, dan hebatnya lagi kedutaan datang. Oke, barusan kita udah denger pertanyaan keren dari pelajar Indonesia. Nah, sekarang giliran pelajar dari Malaysia sendiri. So I have two questions to ask. The first one is, what practical roles can young people in Asia play in protecting and revitalization our traditional arts, crafts, and heritage sites? So the second one is, how can Asian ensure that cultural preservation is not just about the monuments and traditions, but also about protecting indigenous voices and stories for future generations? Thank you. Singkatnya, dia nanya tentang aksi nyata dan cara berpikir baru soal warisan budaya di Asia Tenggara. I ask everybody here to not look for differences. We are a community, which means we are one. Okay, so in community, if we want to go forward long way as community, we cannot look for widen the gap. We cannot always look for differences. Please look for similarities. Ngomongnya lembut, tapi isinya kayak guys, stop drama di sosmed. Kita itu satu komunitas. Please look similarities. Indonesia and Malaysia, for example. As you know, we are in social media. Sometimes we have this kind of social media war, especially when it comes to bola sepak, right? Especially sometimes to some cultures. So, but in fact, we have so many similarities between Indonesia and Malaysia. Why don't we just find that similarities instead of differences? And that voicing in the social media
firing some nasty comment on social media and then make a gap between us. So we are one community. Just for the youth, again, I ask, I encourage you to look for similarities and then we join together. Bapak lanjut bilang Indonesia dan Malaysia itu sering ribut di media sosial ya. Soal bola, soal budaya, soal hal sepele. Padahal sebenarnya punya banyak kesamaan. Jadi daripada saling serang di komen, lebih baik fokus cari persamaan aja. For your second question, again, as a youth, you are youth, right? Why are you so interested in monument? I mean, like, come on, man. So many things outside. Why you look for some monument? So maybe you look something more interesting, and like food or some habit that is very interesting in one country, or other culture that might interest you, and focus on that. Kenapa sih anak muda masih terlalu fokus sama monumen? Dunia luas. Banyak hal menarik lain, kayak makanan, kebiasaan, budaya hidup sehari-hari. A monument, yes, but we need our mindset to monument has to be. I think it's all people. When you see monument, all the people inside their head is the same. Oh, there's a wonderful building. That's it. So look further, and. Recognizing, preserve it, and then enjoy it together as one community. That's youth. I think that's it. Terus Bapak nutup dengan bilang monumen itu penting sih, tapi kalau cuma dilihat sebagai bangunan bagus, ya nggak cukup. Oke guys, di forum internasional itu di Malaysia, ujung-ujungnya yang paling bersinar tetap Indonesia. Sekarang udah banyak banget anak-anak Indonesia belajar di luar negeri. Di Jepang, Belanda, Australia, Amerika, dan di mana-mana mereka bikin komunitas Indonesia sendiri. Orang bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi aku mau nambahin sedikit, tambahan kecil. Langit boleh beda, tapi buminya tetap Nusantara. Terima kasih guys sudah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.